Já, í dag ætlaði ég að spila pílu. Ég byrjaði að spila pílu 2013. Þá var píla dálítið svona jaðarsport og ekki mjög cool sko. Ég var að skrifa og eitthvað vessið sko, og ekki skildi þetta. Núna þetta bara eiginlega með vinsælustu íþróttum í dag á Íslandi og bara frábært að sjá uppkominn í pílunni. En allavega, herru, ég ætla Sævar ætlar að útskýra fyrir ykkur hvernig þetta gengur fyrir sig og svo ætla Fjóla bæjarstjóri líka að segja nokkuð orð. Sævar, komdu, húsið. Góðan daginn, verið hjartanlega velkomin, takk fyrir að mæta á Selfoss Open. Þið þekkið fyrirkomulagið, við leitum til félaga okkar í Grindavík og fórum þangað á mót og við erum með sama setup. Þetta bara Grindavík Open / Selfoss Open. 8 riðlar, best af 3, vinna 2 leiki til að komast áfram í riðlum, svo erum við í A og B úrslit, þá er það best af 5 og svo best af 7 í úrslitum. Þetta búið að taka, þetta langur aðdragandi. Við erum með hellinga fyrirtæki sem hjálpa okkur í þessu. Við langar að nefna þó við á klappinu. Fyrst og fremst er það Hvíta húsið sem við erum stödd í. Það eru Einar og Anna Stella sem stukku í djúpuleginu með okkur að prófa þetta. Tók smá samningaviðræður að fá þetta í gegn, en það hafðist. Og þau eru mikla þakkir skyldar. Þetta er ekki bílaðarstofan okkar. Við eigum ekki bílaðarstofan. PFS er ekki með aðstöðu. Við erum búin að vera í tíbrá í smástund og það er lönguspóki. Okkur langar að þakka Almari bakara sem mun gefa brauðið hérna í súpinu eftir. Svo eru það Húsásmiðjan, það er Vélsmiðjan, það er Reykjafell, það er Tools, það er Laxarnir, Raflagnarhúsið Selfoss, Prófgarðar, Skalli, Fagform, Kastið, Miðbar Risið sem ætlar að gefa okkur hérna opnunargjafir sem allir fá afhentu eftir og svo Ölgerðin. Takk fyrir. Þegar að nýtt félag eins og PFS fer af stað, þá förum við af stað með stæl. Við ætlum að hafa hérna í horni svokallaða styrktarpílu PFS. Hún fer þannig fram að þú borgar 1000 krónur og þá farið 3 ránd, 9 pílur og það er hæskór. Og eftir daginn þá er bara það skrifað blað hvað er hæskórið og svo reynum við bara að toppa það. Og eftir daginn að þá er sigurvegari, hann fær vinning. Hann verður mætið 150.000 krónur og inn í honum er gisting fyrir 2 á B59 hótel í Borgarnesi í Svítunni, aðgang að spa og fínir í. Það er D-Volt pakki frá Tools. Það er gjafabréf í miðbæ Selfoss frá Dragon Dimsum, Mena og Matalist. Og svo er jólakassi frá Góum, stútfullra jólagotterí. Við þakkum þessum fyrirtækjum kærlega fyrir að hjálpa okkur þessu. Og mönnum er frjálst að fara eins oft í styrktarpíluna, eins og þeir vilja. Við veit að sumir eru alltaf að klára með 10 ránd. Þetta er svona sem við getum hoppað í bara á milli þess sem við erum að keppa, það þið viljið. Svo eru bjórkort á barnum. Bjórkort á 4.000 krónur, 5 bjór einfaldir. Og svo kannski með matinn að þegar riðlarnir að klárast, þá verður komin súpa og brauð hérna sem menn bara fara að fá sér. Og látum þetta bara rúlla vel og strax að því loknum þá hefjast á bjór. Mótstjórinn Leifur Viðarsson, hann mun vera þarna í enda með Ingibjörgu sem er aðstofan og ef það er eitthvað sem þið þurfa að ræða þau, þá verður þetta í enda, en það þarf enginn að ræða þau. Það væri best. Það má. Hvað er að fleira? Já, riðlarnir eru komnir á borðið, það er sem 1, 2, 3, 4 og þið þekkið þetta. Svo bara skilum við inn til leifs. Ég ætla bara núna að segja þetta gott í byrjun og bjóða bæjarstjóra Árborgar, Fjólu Kristinsdóttur, velkomin á svið, út að fá að setja mótið. Takk fyrir það, Sævar. Bara kæru keppendur, mótshaldarar og gestir.
hamingju með þennan áfanga. Fyrsta opna Selfoss pílukastmótið. Það er dýrmætt fyrir öll bæjarfélög að hafa fjölbreytt mannlíf og íþróttalíf. Það er því mikilvægt fyrir okkur öll að það sé búið að endurvekja pílufélag Selfoss. Og hagur okkar allra, það megi vaxa og dafna og félögum bæði fjölga, börnum, unglingum og fullorðnum til framtíðar. Mig langar að þakka sérstaklega mótshaldurunum og Sævari Þór þá og samstarfsaðilum mótsins Einari og Önnu Stellu fyrir eljuna, en án aðila eins og ykkar þá er svona mót ekki að verða veruleika. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að eiga fólk eins og ykkur. Ég ætla ekkert að lengja mál mitt frekar. Ég óska ykkur öllum bara góðs gengis, megið þið ná öllum ykkar markmiðum og meiru til. Ég lýsi því hér með opna Selfoss sett. Það er kannski rétt að geta þess að riðlarnir eru hérna á víð og dreif. Það verður eitthvað óöryggi hvar, það stendur á veggnum þarna að bara farið um ykkar svæði. Leifur og Þórólfur, það koma hérna að sviðinu. Þórólfur. Já, svo er kynnt. Arild spilar 1 og 2, Bjerill 3 og 4 og svo framvegis og frá Kollakoti. Það verður með píluna.
Svo segi
Ay, ay, ay. I went for top 6.5. Went for double 15 and double 10. Get there. Yeah, brilliant.
Yeah, I'm gonna do a theory test. In England. So you know how it is. 20 deep. 20 deep. And I was invested with I don't know if it's just using a building. That's company don't have to go.
I took 2 yesterday.
There's two. Oh, Sadie. Yeah.
Kannski rétt að árétta það að þeir riðlar sem klárast að við gefum svona hálftíma í að maturinn komi fram en eingöngu þeir sem eru búin að spila og fá sér að borða og svo kolla þegar riðlarnir klárast. Þess má geta líka að styrktarpílan PFS er að opna hérna í horninu. Bjarki Þór, sonur minn ætlaði að sjá hana. Þið gefið ykkur fram við hann, hann er í hvítri hettupeysu og þið vitið hvað máli snýst í fórum við á hann. En hún er búin að opna. Það verður ekkert ljós á styrktarpílunni, þetta er challenge. Og hann er með 3 pílur sem allir nota, það er ekki að nota sína pílur.
High school, I have 5 girls. And how does it go? 185 is my highest. 185? Yeah. What's the next one? We have to use that now. You have to use that? Yes. Okay.
Takk. Jesus.
Nú veit ég af hverju ég gekk svo illa, já, nú veit ég. Ég var ekki, það var upp í klúbbinn sko, ég tók þarna skrúfunar, ég var með skrúfunni yfir og vekk en ég tók þær, bara fíkst með sko. Þetta er beint, ég veit að það skipta það við það. Dref allt bara sigur með við.
Einbeiting. Þetta voru dýra pílur. Björn hendur frá. Ég tek ekki á. Kæru félagar, þá súpunni að ljúka, henni lokið, það einn að fá sér, það gott. Nú taka við A og B úrslit. A-úrslitin eru spiluð hérna, þá sviðið nr. 1 og förum við að með þessum vegg. Endaspjaldið byrjar á B-úrslitum og þau eru hérna megin. En til gamans maður geta þess að gefandi verðlauna
fyrir Selfoss Open Karl Eir Guðmundsson úrsmiður. Þau gefa okkur verðlaunagripinn, farandgripinn. Og það fylgir eignabikar með öllum verðlaunum og það gefið fyrir fyrsta og annarsæti í áherslum. Og svo það einn bikar fyrir B-úrslit sigurvegara. Og það eru eignabikarar. Ásamt því fylgja gjafabréf frá Kaffi Krús, Tryggvaskálaga, það þetta velja hvert öll fara. Þannig að þau að klára að setja saman og ég trúði ekki að við ætlum að láta Kalla vera með sigurvegara í partíbílunni, eða styrkjarbílunni. Kalli ennþá efstur, hann ætla sér að fá þetta, ég trúi ekki að vera við toppmann.
Jæja, þá er búið að draga á B-úrslit og ég ætla að byrja að tilkynna B-úrslitin og þau byrja á spjaldi 9 út í horni og þar er fyrsti leikur Guðmundur Sigurðsson og Gerða Hammer og ritari á þeim leik er Sigurður Bergur Jónsson. Það er við spilum best of 5, það er sigra 3 leiki. Og við byrjum sérst á spjaldi af 9, ok, 9. Spjald 10 er Þórólfur Sævar og Oktavía Tara og ritari er Þorgeir Símonarson. Völlur 11 Þórar Arnarsson og Víðir Freyr Guðmundsson og ritari Hermann Ingi Einarsson. Vellir 12 Sævar Hólm Valdimarsson og Sverrir Pálsson og ritari Alex Dúason. Völlur 13 Daniel Þorgeirsson og Sævar Eiðsson og ritari er Fannar Pálsson. Á velli 14 Sandra Dögg Guðlaugsdóttir, Ægir Íslefsson og ritari Sara Heimisdóttir. Velli 15 Hafliði Hjaltalín og Eyþór Jónsson og ritari Leifur Viðarsson, hóststjóri. Og völlur 8 Karl Brynjar Larsen og Hjörtur Leó Guðjónsson og Atli Kristjánsson skrifar. Og þá förum við beint í A-úrslit. Á velli 1 Vítor Tjarúa, Atli Kristinn Kristinsson. Atli Kristinsson, já. Á velli 2 er ritari Björn Steinar Brynjólfsson. Á velli 1. Á velli 2 Sigurður Helgi Jónsson og Eyþór Kristjánsson og ritari Einar Óskarsson. Á velli 3 svið Guðmundur Friðbjörnsson og Einar Gíslason. Og ritari þar er Pétur Rúrik Guðmundsson. Á velli 3 Karl Helgi Jónsson og Óskar Freyr Pétursson. Og ritari þar þetta er völlur 4 Karl Helgi Óskar Karl Helgi og Óskar er velli 3 og ritari er Lukas Knapik. Og völlur 4 er Stefán Orlandi og Gissur Halldórsson og ritari er Brynjar Bergþórsson. Völlur 5 Matthías Örn Friðriksson, Árdís Sif Guðjónsdóttir og ritari Árni Ágúst Danielsson. Á velli 6 Orri Freyr Hjaltalín og Róbert Daði Heimisson og ritari er Kitta Einarsdóttir. Og völlur 7 er Guðjón Hauksson og Steinunn Dagný Ingvarsdóttir og ritari er Sigurður Aðalsteinsson. Þetta er fyrri umferð A og B-úrslita. Það er byrjað á því að búlla. Það eru 5 leggir, best of 5 og það er búlla í byrjun. Já, og það er coin toss, er mér sagt hérna í hver á að byrja að búlla. Það er coin toss. Það er takki sem að ítir á coin toss henni. Akkurat. Þetta er komið. Björn Steinar, þú veit skrifa? Velli.
Völlu 4, Brynjar, skrifari. Ertu á svæðinu? Hann er kominn. Sævar Hólm Valdimarsson, er hann í húsinu ennþá? Sævar Hólm. Já, við erum að taka það fram að sá sem tapar þessu geimi á sínum velli, hann skrifar næsta, þannig að þið þurfum ekki að fara af auðvunum. Lúsering, semst.
Sara.
querías ajá, que bonito para alguien, pero para ah, porque vos sabes tu bonito. Está bien.
Nee. Inderdaad, volgende trap. Oh, oké, 160. Oké. Nee. Ja.
Ah. Svona overview skot. Ah. Ja. Ja.
Ég er alltaf búinn að fá að kjósa að skrifa þetta. Ég er mjög spenntur að sjá þennan leik. Ég veit að þetta er Gísli, sko. Þetta er vinur minn á móti vinur uppáhalds Filippína. Basta, Emo.
Hay que nulis,
Jæja, við ætlum að byrja á bjóðslunum í undanúrslitum. Það er reyndar þeir eru byrjaðir en á allt í góð með það. Á borði 14 eru Guðmundur Sigurðsson og Eyþór Jónsson og borði 12 eru Alex
Stúason og Hallgrímur Hannesson í undanúrslitum í B. Og þeir eru byrjaðir og nú ætlum við að setja A í gang og í undanúrslitum í A er á borði 3 sem eru laxarnir hérna. Þar eru Vítor Tjarúa og Karl Helgi Jónsson. Og á sviðinu eru Lukas Knabik og Kristján Sigurðsson. Og einhverju sem vilja taka sér að rita fyrir okkur þessa 2 leiki? Stefán Orlandi og Þórólfur. Þórólfur hérna. Steffi, viltu skrifa sviðið? Já, og Þórólfur tekur borð 3. Best of 5. Og svo þegar þessi er lokið þá tökum við úrslitaleikin á sviðinu og B-úrslitin verða það niðri. Guðjón ætlar að skrifa úrslitaleikin. Og partybílar styrtabílar opin ennþá og þar er hæstur Karl Helgi Jónsson með 306. Orri Freyr Hjaltalín með 303.
Oscar. Oscar. Jæja, það er komið að úrslitum í Selfoss Open. Það væri nú gaman bara ef að Róbert Daði sem er að taka til, ef við til hætta því að koma með verðlaunir hérna nær. Við erum að tala úrslitaleikur í Selfoss Open, Karl Jónsson og Kristján Sigurðsson og skrifari er Guðjón Hauks og kallari úrslitaleiksins er Óskar Freyr Pétursson. Í B-úrslitum á velli 3 eru Eyþór Jónsson frá pílufélagi Selfoss og Alex Dúason frá pílufélagi Selfoss og skrifari er Gunnar Guðmundsson, einn efnilegasti pílari PF Selfoss. Hann er skrifari í dag. Hvað er hann með verðlaunir? Þeir eru heitu uppstrákarnir og Alex og Eyþór eru heitir líka. Herðu, það vantar frá mótstjóra leikina. Mótstjóri er dóttir í hérna partybíluna. Mótstjóri, það vantar að leikinn koma inn. Það er best af, við spilum best af 7. Það er að vinna 4. Þannig byrja leikinn. Best of 7, gangi ykkur vel. Fjörðu fyrir. Áttatíu og fimm.
78. Eitt 140. Eitt 100. 85. Kalli, þú átt 156 eftir. Níutíu og fjórir. Fjörtíu og fimm. Kalli, þú átt 52 eftir. 36. Sextíu. Leggur. Önnur bíla, Kalli. Eitt 137. Áttatíu og einn. Sextíu. Áttatíu og einn. Eitt 100. Sextíu. Áttatíu og fimm. Áttatíu og einn. Fimmtíu og níu. Eitt 140. Leggur, þriða bíla, Kristján. Komum svo, byggja áfram, þeir eru alltaf frábæri bílum. Fjörutíu og þrír. Sextíu. Kom svo, Kristján! Fjörutíu og fimm. Eitt 180! Sextíu. Sextíu. Fjörutíu og einn.
43. Fyrtiofimm. Eitt hundrað og átján. Eitt hundrað. Tuttugu. Fimmtíu. Kristján tók 20. Ég leggur nummer 3, Kristján. Áttatíu. Sextíu. Fjörutíu. Sjötíu. Fimmtíu og fimm. Eitt hundrað. Fimmtíu og átta. Sextíu. Fjörutíu og fimm. Fimmtíu og átta. Fjörutíu og fimm. Fimmtíu og níu. Eitt hundrað og 40. Áttatíu og fjögur. Leggur nummer 4, Kristján. Eitt hundrað og 35. Fimmtíu og níu. Fjörutíu og eitt.
46. 60. 800. 70. 60. 823. 840. 40 kilo. Leggur nummer 5, Klarberg Jónsson. Ninja 5. 60. 60. 80. 95. 40. 40. 840. Kom aan, pak je eraf. 840. 40. Christian van 66. Jouwtjes schotten. Sergio Fem. Christian, 36 eftir. Leggur og leikur. Gefið gott klapp, frábær leikur. Meðaltal 73,4 og 74. En ástæður fyrir þessi drengir eru úrslitaleikur. And spend on the elbow in the game in the league.
Bæjardurnar eru